I said before, and I'm gonna repeat it again before we end this program. We just now streaming in TikTok, and I believe today is a third day, a third time we stream on TikTok. So we don't have a lot of followers. So if you are watching this program right now, and we encourage you to share this program on TikTok, on YouTube, on Facebook. Reason why we have a very large deck in front of us, and with that we stream on YouTube, on Facebook, and it is capable of to stream TikTok and any other platform you could imagine. But that's why you're seeing whenever we're doing the program, so we kind of like shifting left and right, checking to see if they're not stopping TikTok while we're doing that, because we are doing TikTok and on the computer. So we want to put everything to one big console. So we encourage you to share this program, share with others, anybody, neighbor, friend, family, anybody. So you are not, remember, I always say that, and I'm gonna mention that again. You're not doing that for me. Remember that this is the gospel of God, and it is an obligation for you, for me, to share this gospel. And this is one and only one thing God wants us ask us to do. Share this the gospel of Jesus Christ. And if you share this, for example, if you have your platform and you have like 50 friends, right? Or you have 100 friends, you want to share that with all of them. Believe me, if you got 5 of them attention, that's good enough. But at least you're doing the work. That's all I ask you. Share this gospel, allow others to read the Bible, to hear the gospel, to understand God better. Remember, the better, the more we hear from God, the more we hear the gospel, the better we will be in this world. The more love we're going to share to each other. Remember, we need to love each other. There is one way we can do that. There's one way we can accomplish that. It's by reading the Bible, praying God, so we understand God better, and we can love each other. So please, if you're watching this program on TikTok, share that with your friend, your family, and others, so you can expand this program. All right, so we are gonna end this program. We are glad you were able to be with us. We love you, and we're gonna play a song. We will be right back. So, pour mon Creole speaker, Captain Dem ou French, nous arrivons à fin émission. Nous pourrons jouer un dernier chant. Et si vous suivez l'émission sur TikTok, also, you ou gen un ami ou gen famille, ou ka partager programme ça dans plateforme ça yo, second 50 amis partager et permettre que l'évangile là les publier. Songez bien, ou pas faire pour moi. M'pas besoin populaire et m't'a geta populaire longtemps. M'pas besoin populaire de ou gen on seul raison qui fait mettre tête moi dehors. La crise de comme ça. Super. Parler de moi-même avec moun sa yo, avec zami yo, avec famille yo, avec moun sou terre là. Moi-même, m'a pour parler de vous-même devant papa. Ça veut dire c'est un devoir, c'est une obligation pour chaque grain dans nos cap suivre programme là pour nous publier et partager pas seulement le programme ça, mais songez bien, nous devons partager l'évangile Christ ça, quel que soit moun qui a fait une émission qui a parlé de et pas m'a parler de faux moun qui a parlé de faux Christ. M'a parler quel que soit moun qui a fait émission qui a parlé de notre Christ, le crucifié. Ça qui là depuis hier, jeudi pour tout le temps, nous besoin de partager. Ah, nous voilà pour une pause musicale là pour tourner nous dans quelques minutes.
Que tu es grand, mon bon sauveur, que tu es grand. Je veux chanter ton grand amour, ton bel amour. Tu t'es sacrifié pour moi sur le bois du calvaire. C'est pourquoi Jésus, je t'aime. Que tu es grand, mon bon sauveur, que tu es grand. Te servir à jamais, c'est mon plus grand désir. Près de toi, c'est le bonheur. Près de toi, c'est la vie.